Everybody. Yes, a very warm good morning to everybody from my side. Welcome to yet another live session from Tejas Academy. This is Varsha here with you. Yes, a very warm good morning to everyone. So here I am with you with yet another speaking live session, and once again we'll be carrying out with a role play card discussion, and today we'll be looking into a known case, and wherein we'll be having a conversation with the bystander. Okay, so we are going to have a role play card discussion on a known case where we'll be having a discussion with the conversation is carried out with the bystander. A very warm good morning to each and everyone. Okay, let people join. For the time being, let's look into the scenario of the case. Yes. Hi Nidu, good morning. Okay, so we are carrying out a conversation, a role play card discussion. It's all about discussion. Like previously mentioned, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിനും we had a very good interaction with, I had a good interaction with you people because you kept the live, the chat box very lively. Today also I want the same from your side. Very good participation. So we're going to have a discussion on a known case wherein we'll be conversing with the bystander. Okay. Yes, so let's look into the scenario and the setting in the scenario so as to get much more clarity into എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയത്, ഹൗ ഡിഡ് യു മീൻ എ കൺഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നോൺ കേസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി. Okay, so the setting given here is a hospital outpatient clinic. So the setting is hospital outpatient clinic. Looking into the scenario, you see the son or daughter and main carer of a 75-year-old woman. His or her mother has dementia and has recently had a cholecystectomy surgery to remove the gallbladder and is now being discharged. You are discussing the aftercare that is required. His or her mother is not present. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അഡീക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്കാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്, സെറ്റിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദ സെയിം ഗോസ് വിത്ത് ദിസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആവാം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നോൺ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വെക്കില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ. സോ കീപ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഒരിക്കലും സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് സിനാരിയോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ആരോടാണ്? യു സീ ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് ദ മെയിൻ കെയറർ ഓഫ് എ 75-year-old വുമൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ആരോടാണ്? വിത്ത് ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മെയിൻ കെയറർ. സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ആണ്, അവർ തന്നെയാണ് മെയിൻ കെയറർ ഓഫ് ദി പേഷ്യൻ്റ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് എ പേഷ്യൻറ്റ്? ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ 75-year-old വുമൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് 75-year-old വുമൻ ആണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരോടാണ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഹാഡ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഗോൾ ബ്ലാഡർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ cholecystectomy കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുടെ. ആൻഡ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇസ് നൗ ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. യു ആർ ഡിസ്കസിങ് ദി ആഫ്റ്റർ കെയർ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡിസ്കസിങ് ദി ആഫ്റ്റർ കെയർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് സോ ആസ് ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ കേസ്. ഈ കേസ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് his or her mother is not present എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അഡീഷണലി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ. സോ
ടു ഹൂം വി ആർ ഗോയിങ് ടു, സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ, ഹൂ ആർ യു. നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്. ഫ്രം ദി സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിനാരിയോ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം, നമുക്ക് കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഹൂ ആർ യു. യു ആർ എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്. To whom are you going to have the conversation with? നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? We are going to have a conversation with the son or daughter. Son or daughter-നോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. And the person is also the main carer. Okay, and ആരാണ് നമ്മുടെ patient? The patient is a 75-year-old woman. 75-year-old വിമൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ്, ആളാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ്. അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് നമ്മളിനി കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so what is the content, what are you going to talk in this particular, what is the reason for this conversation, or what are you going to talk in this particular role play card session? നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? We are going to discuss the aftercare. Okay, the aftercare of the person. And why so? Because the person is going to be discharged. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I hope you people got an idea regarding this particular situation. I guess so. Okay, so tell me, you got an idea what kind of a case is this? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു? ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, റൈറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വെൻ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് എ നോൺ കേസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നീതു. സോ നമുക്കത് മനസ്സിലായി. നോൺ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് that we need to carry out once we have made a confirmation that it is a known case. Known case aanu manasilayi kazhinjal, can you just comment down? You got an idea this is a known case. So what is the important thing that you'll be doing just after this? Can I get some comment from your side? This is a role play card discussion. Yes, very good Needu. We'll be asking the patient name. നമ്മൾ patient name ആയിരിക്കും ഇനി ചോദിക്കുക. Very good. Yes, patient name ചോദിക്കുന്നു. And also യെസ് ജിസ, മേ ഐ നോ യോർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, റൈറ്റ്? യെസ്, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം. മാം, യുവർ ക്ലാസ്സസ് വർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ മീ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട് ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ ഹെൽപ്പ്. Okay, yes. Happy to learn that, Olivia. All the very best for your exam also. Thank you so much for that. യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം തന്നെ ചോദിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം? വൈ? ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം 2 പേരും കൂടി, ഇപ്പോൾ യോർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, കാരണം ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ആരുടെയോ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രോയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. ഓക്കെ, സോ ജിസ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് യു ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്. നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യാം? ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യാം. യു മെയ്ഡ് എ കൺഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ, നോട്ട് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെസ്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ നെയിം നമുക്ക് എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 പേരുടെ പേര് ചോദിച്ചാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദെർ ആർ ചാൻസസ് യു മേ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ നെയിംസ്. ഇപ്പോൾ പേരുകൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോയാലും അതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, കാരണം അവിടെ തൊട്ടേ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ പ്രിഫർ യു ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും? വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം. സോ ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻ്റ് നെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂറിങ് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കുന്നു. ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓക്കെ ജിസ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇസ് വെരി മച്ച്. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ജിസ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ പ്രിഫർ യു ആസ്കിങ് ദി ജസ്റ്റ് ദി പേഷ്യൻ്റ് നെയിം. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡർ നെയിം ചോദിക്കാം. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിച്ചു. ആൻഡ് കൺസിഡർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അന്ന. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഐ ബിലീവ് യു പീപ്പിൾ ആർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് മീ. ഞാൻ നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അത് പറയുന്നുണ്ട്, യുവർ പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ. അപ്പം നെയിം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ ഫോർ യു ഓൾസോ, റൈറ്റ്? സോ വിൽ കീപ് ദ സെയിം നെയിം. ഓക്കെ, അന്നയാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഐ എം നീതു, അറ്റൻഡിങ് നഴ്സ്.
of Anna. For better communication, how can I address you during the conversation? Oh yes, good Nindu, that's good. So നമ്മുടെ first thing ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? We'll be making the wish. So you can make the wish. And soon after that, what is the next thing? Yes, introduction. We'll be giving our self-introduction. So self-intro ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്തു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മേക്ക് ദ ടൈം വിഷ്, ഓൾവേസ് മേക്ക് ദ ടൈം വിഷ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഒരു മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം ദ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. Okay, we are much more clear with the patient, but having a conversation, because we are going to discuss all the aftercare, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that would be much more better. ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല, ലൈക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നീതു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, സോ ഐ എം യുവർ മദേഴ്സ് അറ്റൻഡിങ് നഴ്സ് ഓർ ഐ എം ദി അറ്റൻഡിങ് നഴ്സ് ഓഫ് അന്ന, ഫോർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. Okay, yes, so what is the next thing that you're going to do? Good morning, my name is Varsha and I'm the nurse working in this hospital outpatient clinic. അതിനുശേഷം എന്ത് ചോദിക്കും, ഈ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്? ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, am I speaking with, I guess I'm speaking with Anna's bystander എന്നത് ജസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ I guess, അല്ലെങ്കിൽ if I'm not wrong, am I speaking with Anna's bystander? Oh well, could you please state your name once again എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ could you please tell me your name എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നെയിം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദി ഇൻട്രോ ഈസ് ക്ലിയർ. സിൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എടുത്തും കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കൺഫേമും കൂടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്ററും കൂടി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, you're going to have a conversation with the bystander only. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഐ എം നഴ്സ് വർഷ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, am I speaking to Anna's bystander? Oh well, could you please tell me your name once again? അല്ലെങ്കിൽ could you please state your name? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പീറ്റർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. സോ our bystander is Peter. Okay, so this is the patient and the bystander is Peter. Oh well, Peter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. I hope you people are clear with the introduction part. ഇൻട്രോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളല്ലാണ്ട് ഞാൻ അന്നയുടെ അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഐ എം സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹിസ് ഓർ ഹർ മദർ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺവെർസേഷന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിഷ് ചെയ്യുന്നു, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു, കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, am I speaking to, അല്ലെങ്കിൽ am I talking to Anna's bystander, അല്ലെങ്കിൽ I guess I'm speaking with Anna's bystander എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ പേര് ചോദിക്കാം. could you please state your name എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആ പേരാണ് നമ്മൾ പീറ്റർ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. കമ്മിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, ദിസ് ഇസ് അവർ ടാസ്ക് നമ്പർ 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ടാസ്ക് നമ്പർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോളോ ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാർഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു നോ ദാറ്റ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റഡ്, ഓരോ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് ക്ലംസി ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ദ ടാസ്ക് ഓൾസോ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൈ ആർ യു ഹിയർ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും? കുഡ് യു പ്ലീസ് മേക്ക് എ കമൻറ്റ്? കെൻ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ യുവർ സജഷൻസ്? ഈ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്. ആരാണ് ഈ യോർ? നമ്മൾ, വി. വൈ ഈസ് ദ നഴ്സ് പേയിങ് എ വിസിറ്റ് ടു ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്നാണ് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? എനിവൺ, കെൻ യു ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ? യെസ്, ആർ യു പീപ്പിൾ ഹിയർ വിത്ത് മീ?
I guess you are. നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ്. എങ്ങനെ പറയാം? ഐ എം ഹിയർ ടു ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ്. വെരി ഗുഡ്. Definitely, Olivia, that's good. Yes, I'm here to give you information about your mother's aftercare, that is post-discharge. എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ I'm here to give you information about your mother's aftercare. Purpose of my visit is to inform you regarding your mother's discharge. Very good, Jisa. That is also a good response. Very good. യെസ്, നേഴ്സാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലസ്സി? ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ പേയിങ് എ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, യോർ വിസിറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ നേഴ്സ്. ഇവിടെ ഈ യോർ എന്താണ്? നമ്മളാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ പേഷ്യൻറ്റ് സിനാരിയോ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ബ്ലസ്സി സിനാരിയോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിരുന്നു. പേഷ്യൻറ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്. ആ പേഷ്യൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലസ്സി, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ നൗ. യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ഫോർ ഡിസ്കസിങ് ദി ആഫ്റ്റർ കെയർ. യു ആർ ഡിസ്കസിങ് ദി ആഫ്റ്റർ കെയർ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടുഡേ ഐ എം ഹിയർ ടു ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് അന്നാസ് ആഫ്റ്റർ കെയർ. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ്. Yes, Neetu, that's good. Yes, well, I'm here to inform, I'm here to give you information about your mother's aftercare post-discharge. Today, I'm here for giving information about your mother's aftercare. Very good, Ansi. That's also good. Very good. I got a response from your side. Happy. Yes. So, if the first task ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, well, I'm here to give you information about your mother's aftercare post-discharge. Good. What is the next point? Find out about mother's leaving arrangement. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. Find out about mother's leaving arrangement. So how do we frame that question? How do we do that? Find out about mother's leaving arrangement. അമ്മയുടെ ലീവിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അവരെത്രത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരെത്രത്തോളം ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അവിടെ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു യു എൻക്വയർ ദാറ്റ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് ലിവിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് ലിവിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള വേർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് മോർ സിമ്പിൾ, മേ ഐ നോ അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് ലിവിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്കവിടെ വേണമെങ്കിൽ എൻക്വയർ ചെയ്യാം. യെസ്, ബ്ലെസ്സി, ഗുഡ്. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ജിസ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് ലിവിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് ലിവിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എൻക്വയർ ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ റീസൺ പറഞ്ഞു. Could you tell me regarding yes living arrangement for your mother? Definitely Needu. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ആ ഒരു ടാസ്ക് കൂടെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഐ ഫീൽ ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി ദറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ. ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദ വേ യുവർ അപ്രോച്ച് ഷുഡ് ബി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ടു എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ വേർഡ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് തിങ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എനിക്ക്. സോ വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. യെസ്, സോ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിച്ചു, മേ ഐ നോ അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് ലിവിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ദിസ് ഇസ് ആർ ടാസ്ക് നമ്പർ 2. സോ ഡിസ്ക്രൈബ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലീവിങ് വിത്ത് ഫാമിലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലീവിങ് വിത്ത് ഫാമിലി. അപ്പോൾ മേ ബി അവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എൻക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പറയുവാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലീവിങ് വിത്ത് ഫാമിലി. നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദ കീ വേർഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്. ഇവിടുത്തെ കീ വേർഡ് ഏതാണ്? ഡിസ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കീ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? Can you just comment down? How will you start this particular task? Describe benefits of living with family. Practical. I would like to explain. Definitely, that's good, Olivia. I would like to explain the benefits of living with family. That is practical and emotional support, social interaction. So it will be helping
to get a speedy recovery അല്ലെങ്കിൽ lifting up your mother's mood എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഗുഡ്. ഓക്കെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നതിന് ആ സെയിം സിനോണിം തന്നെയാണല്ലോ. I would like to give some benefit of living with family. May I proceed? Yes, Needu, that's also good. Yes, I would like to describe, or I would like to explain, or I would like to tell you the benefits of living with your family. അല്ലെങ്കിൽ living with family. എന്താണ്? That is practical and emotional support. Your mother will be getting practical and emotional support. Okay, and also social interaction എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Let me describe you the benefits of living with family. Yes, Disa, നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ് മീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു, ആ കീവേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരഫ്രൈസും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് വിത്ത് ദി ഫാമിലി, ലിവിങ് വിത്ത് ഫാമിലി, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ യുവർ മദർ, മോർ ഓവർ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, well, Peter, I know now I would like to describe the benefits of the, shall I? Yes, very good, Nisha, nice response also. Yes, moving on to the other one. അപ്പോൾ ഈ ടാസ്ക് ക്ലിയർ ആയി. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ സൺസ് ഓർ ഡോട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ഓഫ് മദേഴ്സ് റിക്കവറി സോ ഫാർ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? എക്സ്പ്ലോർ സൺ ഓർ ഡോട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ഓഫ് മദേഴ്സ് റിക്കവറി സോ ഫാർ, ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്, എനർജി, മൂഡ്, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതെന്താണിത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അതോ നമ്മൾ പറയുകയാണോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണോ? വേർഡ് ഏതാണ്? കീവേഡ് ഇവിടെ ഏതാണ്? എക്സ്പ്ലോർ. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്? വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദിസ്? എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എന്താണ്? മേ ഐ നോ ദ വ്യൂ ഓഫ് യുവർ മദേഴ്സ് റിക്കവറി സോ ഫാർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെന്താണ്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക്, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ കീവേഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ്? ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആകുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ആസ്ക് എന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ്. ഈവൻ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട വേർഡ്സ് ആണ്, കീ വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും എക്സ്പ്ലോർ സൺസ് ഓർ ഡോട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ഓഫ് മദേഴ്സ് റിക്കവറി സോ ഫാർ. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ വ്യൂ ഓഫ് യുവർ മദേഴ്സ് റിക്കവറി. മദർ റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത്, യോർ മദേഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ആ സെൻറ്റൻസ് എന്താവത്തുള്ളൂ? കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ, മീനിങ് ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ. Okay, so could you please tell me your view of your mother's recovery so far, which includes physical strength, her energy and mood, എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Yes, I got some comments also. Could you please tell me your view of your mother's recovery so far? May I know how you feel about your mother's recovery so far? Yes, Blessy, that's also good. May I know how you feel? കാരണം അവരുടെ വ്യൂ ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. Yes, that's right, there's no mistake in that. May I know the recovery, may I know the view of your mother's recovery, may I know your view. Adha maati avade your view of your mother's recovery so far, that is physical strength, energy and her mood. Yes, that's good, but I know your view എന്നുള്ളതാക്കണം ഒലീവിയ. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി കറക്ഷൻ ദേ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, യോർ വ്യൂ നിങ്ങളുടേതാണ്, ദ വ്യൂ അല്ല, യോർ വ്യൂ. ഓക്കെ, സോ മേ ഐ നോ യോർ വ്യൂ ഓഫ് യുവർ മദേഴ്സ് റിക്കവറി സോ ഫാർ അബൌട്ട് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹർ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്, എനർജി ആൻഡ് മൂഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗീവൺ ആണ്. മേക്ക് എ യൂസ് ഓഫ് ദിസ്, ഇത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ആൻസർ എല്ലാം ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ ഇൻ്റലക്യൂട്ടർ കാർഡിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെയും ചോദിക്കാൻ എന്താവും? പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് കവർ ചെയ്തില്ല എന്നായിപ്പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എക്സ്പ്ലോർ തന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു നോൺ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും find out how the patient is feeling. Within bracket എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ make a use of it. For instance, find out how the patient is feeling, pain, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് യു ടു മേക്ക് എ യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞത് എന്താണോ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? സോ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, എനർജി ഉണ്ട്, മൂഡ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് മേ ഐ നോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സണ്ണോ ഡോട്ടർ എന്താകും? യോർ. മേ ഐ നോ യുവർ views, may I know your view of your mother's recovery so far, which include her physical strength, energy and mood എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ along with me, and this is what I believe, that you people are speaking with me, along with me. So let's put out this task. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? So let me explain, let me describe the benefits of living with family, which includes practical and emotional support, moreover social interaction with your mother, for your mother. I hope it is clear to you. എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ തനിയെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ആകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, am I clear to you? Okay, so may I know your views of your mother's recovery so far, which include the physical strength, her energy and mood? അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ഇത്ര വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? Yes, I'm just moving on to the next task. This is our task number 3. So what are the information given here? Emphasize necessity of extended days for some patients. അപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് എന്താണ്? ചില പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് സം പേഷ്യൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചില പേഷ്യൻസിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ടാസ്ക് കവർ ചെയ്യുക? സോ ലെറ്റ് മീ എംഫസൈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേസ് ഫോർ സം പേഷ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആസ്ക് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലൈക്ക് ഇത് നമുക്കറിയേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ദി അതർ പേഴ്സൺസ് വ്യൂ ഓൾസോ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യൂസ് പറയാനുണ്ടോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് കാണും. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഏതാണോ വേർഡ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? വെൽ പീറ്റർ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ സോ ഫാർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ പീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? യെസ്, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി അവരൊരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വാല്യുബിൾ കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ അപ്രിഷ്യേറ്റ് യു ഫോർ ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം. Okay, so what would be the next thing? So let me stress the necessity of extended stays for some patients. ഇനി അത് എപ്പോഴാണ് വരിക? ഇൻ കേസ് കൺസിഡറിങ് ദ പേഷ്യൻസ് ഏജ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്ലോവർ റിക്കവറി. ചില പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഏജ് നോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് വെച്ചിട്ടും ആൻഡ് സ്ലോവർ റിക്കവറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പേഷ്യൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ഷീ ഈസ് ഓൾറെഡി ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്, ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മേ ബി പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനുള്ളൊരു കൺസേൺ അതായിരിക്കും. ഇനി വേണോ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേയുടെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? It is necessity of extended stays for some patients, like aged patients, and slower recovery. Okay, Olivia, there is a slight correction in it. So let me emphasize. Emphasize എന്നുള്ള വേർഡും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ ഒന്ന് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ എംഫസൈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസിറ്റി എന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേസ് ഫോർ സം പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ എംഫസൈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേസ് ഫോർ സം പേഷ്യൻസ് looking into the factors like age and slower recovery. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറിങ് ദെയർ ഏജ് ആൻഡ് സ്ലോവർ റിക്കവറി എന്ന് പറയാം. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, കൺസിഡറിങ് ദെയർ ഏജ് ആൻഡ് സ്ലോവർ റിക്കവറി. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വിത്ത് മീ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം. Am I understandable to you? Okay, so there is another task. Give details of mother's progress. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മദറിന് അത് വേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത്.
But don't worry, Peter, your mother is absolutely alright and she is ready for discharge. Yes, അതാണ്. It depends upon age and slower recovery. Yes, Blessy, that's good. And yes, so along with that we are going to explain one more thing. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ചില കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേസ് കൊടുക്കും, പക്ഷേ അമ്മയുടെ കേസിൽ, പീറ്ററിൻ്റെ അമ്മയുടെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നയുടെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ ലെറ്റ് മീ ഗീവ് സം ഡീറ്റെയിൽസ്. യെസ്, അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറയാം, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി ഇൻ കേസ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കത് പറയാം. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, Peter, because your mother is completely all right and she is fine. So I can give you further details of your mother's progress also. Shall I proceed with that? Okay, so in her case there is no infection, improvement in appetite, and moreover minor discomfort. So I hope you are happy to hear that. Your mother is fit for discharge as evidenced by there is no sign of infection and she has improvement in appetite, and apart from that she has only minor discomfort as well. Very good, Neetu, very good response. Yes, definitely. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയാണിത്. പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You don't need to be concerned about it, Peter, because in your mother's case she is fit for discharge എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, because she is having a good progress. There is no infection, she is having there is improvement in appetite, moreover there is only minor discomfort. So I hope it is clear to you. Am I clear so far, or are you happy to hear that ennu namukku venengil chodikam. Your mother made a good recovery. Yes, Blessy, yes, you can just inform that also, use that phrase also. Your mother made a good recovery. I can give you further details on your mother's progress എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ പേര് തന്നെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ പേര് മാറാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യോർ മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൈൻ. Okay, then I hope this point is clear now. You have given details about the mother's progress also. I'm just moving forward. Yeah, so this is our task number 4. It's a lengthy task. Let's look into it. Explain mother's wound care. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു? ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ, ആഫ്റ്റർ കെയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് വൂണ്ട് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും പറയാൻ പോവാണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആ ടാസ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന കാര്യം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്നത്. ബാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് നമ്മൾ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, അവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ലിവിങ് വിത്ത് ഫാമിലി. ഓൾസോ അവരുടെ വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. മോറോവർ അവരെ ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കാം എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസേൺ. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അവർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റേസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നൗ മൂവിങ് ഓൺ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാസ്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി വൈ ആർ യു ഹിയർ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടാസ്ക് കുറച്ച് ലെങ്തിയും കൂടിയാണ്. ഇനി നമ്മളിത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ലൈക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ. Again, you might have noticed outline medication. അപ്പോൾ ഇവിടെ explain mother's wound care, outline medication. What is the next task? Describe restrictions. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ about the care ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, Peter, do you know how to look after the wound care of your mother? Look after the wound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Look after the wound of your mother. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. Okay, അല്ലെങ്കിൽ let me proceed with the explanation of after care. Shall I? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ what are the, Peter, let me give you some information about what are the things that you need to focus on. Before proceeding further, I would like to explain your mother's wound care. After discharge, shall I proceed with that? Here there are certain things you need to be aware of. Keep a close eye on her wound. Yes, Blessy, that's a good response. And also Olivia, that's also good. Before proceeding further, മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം എന്താണ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് സർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻ. നൗ ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ആഫ്റ്റർ കെയർ. ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ്? യെസ്, ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി റിഗാർഡിംഗ് ദി എന്താണ് ആഫ്റ്റർ കെയർ, നമ്മൾ വന്ന കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നൗ ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് ഓൺ ദി regarding the aftercare with you. Shall I proceed with that? Okay, so first of all, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ്ലി തേർഡ്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വൂണ്ട് കെയറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, മെഡിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്.
മനസ്സിലായോ? So first thing. So firstly, let me explain about your mother's wound care. സോ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദി വൂണ്ട് കെയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ മദേഴ്സ് വൂണ്ട് കെയർ, അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്. വൂണ്ട് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഗാർഡിംഗ് യുവർ മദേഴ്സ് വൂണ്ട് കെയർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. എന്തൊക്കെ പറയാം? ഫസ്റ്റ്ലി, ക്ലീനിങ് ഇറ്റ് ഡെയിലി, കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് കവേർഡ്. Moreover, the stitches are soluble, which will disappear in 2 to 3 weeks. I hope you got an idea regarding the wound care. എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എൻക്വയറിയും കൂടി ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? So at first, let me explain about your mother's wound care. So you need to clean the wound daily, keep it covered, and the stitches are soluble. Your mother is having soluble stitches, which will disappear in 2 to 3 weeks. എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഇത് മൊത്തം വളരെ ലെങ്തി ടാസ്ക് ആയത് കാരണം നമ്മൾ തനിയെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ മോണോലോഗ് ആകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണ്? ഔട്ട്ലൈൻ ദി മെഡിക്കേഷൻ. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഔട്ട്ലൈൻ ദി മെഡിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്ലൈൻ ദി മെഡിക്കേഷൻ. മെഡിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വന്നത്. ഗീവ് മാം, ക്യാൻ വി ഗീവ് സ്ട്രക്ചർ? ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ്. ജിസ, കുഡ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് മോർ ക്ലിയർ ടു മീ? ഗീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay, so what is the next thing? Just do let me know. I'll be responding to it. So next thing, let me outline. Secondly, I would like to outline regarding the medication. So your mother will be provided with oral antibiotics for 5 days and painkillers, pain relief as required. Moreover, laxative twice daily unless stool is loose. എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. യെസ്, വി ക്യാൻ ഗീവ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് ദി കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് നോ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഇൻഫർമേഷനാണ്, അതും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആഫ്റ്റർ കെയർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. Please make sure that your mother is taking medications on time. Definitely. Yes. So let me just outline regarding the medications. I hope that is clear to you, Jissa. I made it clear to you. Moving on to this thing, the outline, the medication. Medication e pattit outline cheyan povana. So let me outline regarding the medications to you. Allengi I would like to outline the medications for your mother. Your mother will be provided with oral antibiotics for 5 days, which she need to be taken for 5 days. Moreover, pain relief as required. Other than that, laxative twice daily unless stool is loose. Okay, I hope you will be making a note of this. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. യെസ് ഓർ നോ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന. എല്ലാം ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ. യെസ് ഓർ നോ എന്ന രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഡിസ്ക്രൈബ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഡിസ്ക്രൈബ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൺവേ ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ക്രൈബ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ആകെ തന്നിരിക്കുന്നൊരു വേർഡാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ഹൗ വിൽ യു കൺവേ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്? Describe restriction. അതായത് അമ്മയുടെ കേസിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഹൗ യു ഗോണ കൺവേ ദിസ്? ഡിസ്ക്രൈബ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസിലാക്കി നമുക്കതെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു കീ വേർഡേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഡിസ്ക്രൈബ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്? Can you just add your comments? അതിന് മുന്നേ ഉള്ള പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. Can you just comment on the same also? Yes, so what about the restriction? In addition, I would describe you regarding the restrictions. Yes, in addition to that, I would like to describe about the restrictions for your mother. Okay, ആറ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ മദർ വോണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇൻ ജെൻറ്റൽ എക്സസൈസ്. ഓക്കെ, I'm sorry to say that there are some restrictions for some of daily activities. Yes, it is necessary to do some restrictions. Yes, Princey. Okay. Yes. So
let me just describe on the restrictions, certain restrictions for your mother. Okay, so let me describe certain restrictions for your mother, which includes no lifting, gentle exercises only. അവിടെ ജെൻറ്റൽ എക്സസൈസ് അവർ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പം ജെൻറ്റൽ എക്സസൈസ് ഓൺലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൽസ്. മോറോവർ സ്മോൾ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് meals എന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so let me just describe on certain restrictions for your mother, which include no lifting, gentle exercises only, moreover small and frequent meals. Ensure that she will have small and frequent. Yes, definitely. So it's also good. Yes, I hope you got an idea. Now ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്ത് ചോദിക്കാം നമുക്കവിടെ? I hope you got my point എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എൻക്വയർ ചെയ്യാം. സി, ദിസ് ഈസ് എ പ്രിറ്റി ലെങ്തി ടാസ്ക്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ വി ഹാവൻ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് മോണോലോഗ് ആവാതെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്കത് ക്ലാരിഫൈ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. Can I proceed with things not to do and harm your mother while doing exercise? Yes, exercise മാത്രമല്ല, ജനറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് വിനോദ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് describe on certain restrictions that your mother need to focus on. ഒന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. I hope it's clear to you. ഇനി ഈ പോയിന്റ്സ് ആദ്യം തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വന്നാലോ? I hope you people will be with me. Yes, so well Peter, now I would like to give some information regarding the aftercare. Shall I proceed with that? Firstly, I would like to describe on your mother's wound care. So try to make sure that you're cleaning it daily, keeping it covered, and regarding the stitches, these are soluble stitches which will disappear in 3 to 2 weeks. I hope you got an idea. Okay, now I would like to outline regarding the medications. So she'll be provided with oral antibiotics for 5 days and then pain relief as required. Moreover, laxative twice daily unless stool is loose. You got my point? Okay, well Peter, I would also like to describe about certain restrictions for your mother, which includes no lifting and certain gentle exercises. Moreover, having frequent and small meals. I hope things are clear with you and you'll be making a note of all these things ennu choikam. Okay? Yes, I hope you're getting my point. Yes, okay. Okay, yes. Okay, yes. Thank you, Blessy, for that comment. Yeah, okay, Blessy. Have a good day. Thank you for joining also. Thank you, dear. Yes, so നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ആർ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ reassure son or daughter about post discharge information. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി, കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ റീഅഷ്യോർ ചെയ്യുകയാണ്. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക്, എല്ലാം ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് പാക്കിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് വി ഹാവ് ടോൾഡ് ദം, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെ കാണും? ഡിസ്ചാർജ് പാക്കിൽ ഗീവൺ ആയിരിക്കും. സോ അവരത് ഓർത്ത് അലാംഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മോറോവർ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഅഷ്യോർ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണ്? ഔട്ട്ലൈൻ. ഓക്കെ, ഔട്ട്ലൈൻ ഫർദർ സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ, വേറെ എന്ത് സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യോർ യു, വെൽ പീറ്റർ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി ഫീലിംഗ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഹിയർ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാം, കാരണം നമ്മളിത് മൊത്തം തനിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഡു യു നീഡ് എനി ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ? ഓക്കെ, എനി ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്ലാരിറ്റി വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഡു യു നീഡ് എനി ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ? അപ്പോഴായിരിക്കും മേ ബി അവർ ആ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യായിരിക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ വറീഡ് എന്ന് മറ്റും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെൽ ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് തിങ്. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്യോർ യു ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദി ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക്. സോ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ചാർജ് പാക്കിൽ ഗിവൺ ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. Okay, so I hope it is clear. Need any further clarification എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ റീഅഷ്യോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അവരുമായിട്ടൊന്ന് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാതെ
Okay, so I can understand that it might be difficult because I gave you a lot of information, but I can tell you that you don't need to worry about it, Peter, because everything regarding every information about the post discharge or the information about the post discharge will be provided to you in the discharge pack. So just relax yourself. Well, Peter, at the same time, in addition to that, അല്ലെങ്കിൽ moreover, furthermore എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കവിടെ പറയാം. Furthermore, I would like to outline further support available for you. Shall I proceed with the same? Okay, so there will be assistance from community nurse, moreover your doctors, your mother's doctor also. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്നും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് അവൈലബിളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് അവരത് കേട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അവിടെ ക്ലാരിറ്റി അല്ല, അവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹൗ ഡു ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു ഓർ ആർ യു ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നു, വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയാനുണ്ടോ എന്ന്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിയഷോർ ചെയ്യുന്നതും അവരെ റിയഷോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഐ ക്യാൻ അഷ്യോർ യു ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് every information in the discharge pack also. I hope you're happy to hear that. More in addition to that, alingi apart from this, we'll be also, let me outline the further support available for you. There will be assistance from the community nurse, moreover support from your mother's doctor as well. So tell me, Peter, how does it sound to you ennu namakku avade chodikam. Okay ആണോ? So how do we conclude? ഇനി conclusion എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ? Can you just tell me conclusion? So what about the conclusion? Not confusion. Conclusion എങ്ങനെയായിരിക്കും? How do we conclude this task? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? Yes, very good, Needu. I hope I cleared all your concerns. If you're ready to follow our instructions, of course I can assure you that she can attain complete recovery very soon. I wish you a speedy recovery also. പറയണ്ട, your mother a speedy recovery എന്ന് പറയാം. ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു തിരുത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നീതു, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. യെസ്, സോ നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ചെക്കിംഗ് ദെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ? ചെക്കിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, അത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണോ? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ പറഞ്ഞ് എന്ത് കൊടുക്കാം, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു. ഇതിനുശേഷം മദറിൻ്റെ റിക്കവറിയുടെ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, വിഷിങ് ദി മദർ സ്പീഡി റിക്കവറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മദറിന് ഒരു ഗുഡ് റിക്കവറിയും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ ആണല്ലോ. I hope I had cleared all your concerns. I wish your mother a speedy recovery. Very good. Yes, Vinod, that's also good. Yeah, ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് ടൈം ലെഫ്റ്റ്, ഡു സമറൈസും കൂടി ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് തിങ്. ആൻഡ് is there anything else still concerning you? If not, yeah, thank you for listening to me so far. Just like I mentioned, everything will be given to you in the discharge pack also. Moreover, I wish your mother a speedy recovery. I can assure you that if you're following all the instructions as provided from our side, your mother will be getting a speedy recovery. Okay, so സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? So let me summarize what we have. So for the time being, let me summarize what we have discussed so far എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം if time is left out. Okay, I hope I have clarified എന്ന് പറയണേ ജിസ. I hope I have clarified. എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. I hope I have clarified all your doubt. If you have any concern, do not hesitate to contact us. We wish your mother speedy recovery. Thank you, Peter. Okay, I hope I clear all your cleared and the parane Gigi queries. And if any further assistance, please feel free to contact us. I wish your mother a speedy recovery. Very good. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് definitely speedy recovery പറയാൻ പറ്റും. I hope this much is clear to you. You got an idea regarding this particular discussion. Today we have been carrying out a discussion on known case especially, and the different scenario ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം conversation with the bystander ആയിരുന്നു. And considering the setting and the scenario, I already told you, don't just jump into a conclusion just based on the setting itself. Do go through the
ഗോ ത്രൂ ദ സിനാരിയോ വെരി നൈസ്ലി. ഓരോ കീനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി വായിച്ചു നോക്കുക. ഇവിടെ സണ്ണോ ഡോട്ടറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയർ, ദാറ്റ്സ് വൈ വി എൻക്വയർഡ് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം ഇനീഷ്യലി. ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ മദർ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബിൻ ക്യാരിങ് ഔട്ട് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ് അബൌട്ട് ദി and later on about the mother's arrangements and also the bystanders understanding also. Then we made all the information, we have given all the information about the aftercare. Soon after that നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി reassure ചെയ്ത് കൊടുത്തു about the support from our side as well. Then we have made a conclusion at the same time. Okay, so time left ആണെങ്കിൽ my humble advice is don't stop before time. As you people know that 5 minutes time, ഈ 5 മിനിറ്റ് തന്നിരിക്കും നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ ദ ടൈം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജിസ ടോൾഡ് മീ റിഗാർഡിംഗ് ദി സ്ട്രക്ചറിങ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഇൻ യോർ ഹാൻഡ്. ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓൾസോ ഇൻ ആർ കോൺവെർസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടിയാണ്, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയോണാണ് ഓർഗനൈസിങ് ദ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യലായി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദിസ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് സെഷൻ വെരി ലൈവ്ലി. ഐ ഫെൽ സോ ഹാപ്പി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളൊരു വേർഡിന് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ much. It's I'm really glad that you people are with me so far. Thank you so much for all your cooperation and being with me. Discussion എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശരിക്കും അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഡു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ഹോൾ കാർഡ് വൺസ് അഗൈൻ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ടൈമർ 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്താണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹലോ ജോളി, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ഇനിയും വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Happy to see you for the first time itself, but still then I hope you got an idea also, Jolly. Thank you so much guys. So do this card just like I mentioned. Do this card once again. 5 minutes timer വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, yes, thank you so much guys. Thank you for listening to me. Wishing you all a very good day. Thank you.